Hello YouTube viewers and welcome back. It's 75 here, aka Michi Wichi. I would like to thank my new subscribers, old subscribers and viewers for subscribing, for rating, for favoring, for your comments, for the support. I really appreciate it. It's gonna be another cooking video. Okay, I don't know if you guys remember, or some of you remember, a few months ago, it was a while ago by now, that I made some fried chicken. And everybody was asking me if I put a video up, and I said no. Well, this time I'm gonna create that fried chicken right here. I'm gonna do a video about fried chicken. So, if you wanna see this, please stay tuned. Hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí a Semi de 5, acá es Michi Wichi, bienvenidos al canal. No sé si mayoría de ustedes se acuerdan, las personas que están en el Facebook. Yo puse una foto hace par de meses atrás acerca de un pollo frito. Y le puse en los comentarios de abajo que no había video. Bueno, mucha gente quería saber si hice video, que por favor haga un video acerca del pollo frito que hice. Y hoy pues se les va a cumplir el deseo. Si desean ver esto, por favor, quédense en sintonía. Okay people, so what I have here is some leg quarters. We're gonna work today with leg quarters. And what I did so far, I took the skin off the leg quarter. I left just a little bit of the skin. And what I'm gonna do is I'm gonna cut it in half. I'm gonna detach the drumstick and the thigh, I believe you call it. Okay. Mi gente, lo que tenemos aquí es una cadera con muslo. Y entonces lo que hice hasta ahora fue le quité el pellejo. Y ahora lo voy a cortar por la mitad para dividir el muslito y la cadera, ¿ok? Ok, like so, así. Ok, mi gente, ahora voy a sazonar mis pollos. Voy a utilizar lo básico, sal, ajo en polvo y pimentón rojo. Y también voy a sazonar la harina. Ok, aquí hay aproximadamente 2 tazas de harina. Ustedes saben que yo no mido, yo estoy midiendo por ustedes, pero yo siempre hago las cosas a ojo, yo no mido como tal. Anyway people, I'm getting ready to season my chicken. I will use the basics, basically some salt, some garlic powder, some paprika, okay? And I'm also gonna season my flour, okay? And here there are approximately 2 cups of flour. You guys know I don't measure. I'm doing it for y'all because I eyeballed everything. Anyway, here we go. And of course, I already cleaned my chicken with vinegar. I always do that. Y por supuesto, ya yo limpié mis pollos con vinagre. Yo siempre hago eso. Siempre tengo esa costumbre de hacer eso. Porque es mi preferencia. Why? It's just my preference, you know. I grew up with that. Yo crecí con eso. Anyway. Now I'm gonna season my flour, and for the flour I'm gonna use sazón Goya, people. Y ahora voy a sazonar mi harina, y para mi harina voy a utilizar sazón Goya. This, a little bit of salt, because remember we already seasoned our chicken. Ajo. Y I have my hands clean. Lo movemos. You shake it like this.
And you know what? I'm gonna add a little bit more, like another not the whole pack, but half of it, of the sazón Goya. Y voy a añadir medio y otro sobrecito de sazón Goya, ¿sabes? No completo, le digo medio, todavía queda. Okay, people, by this time what you want to do is you want to turn your stove. Okay, I will say medium heat. Start with medium heat first, and then what I'm gonna do here, I'm going to dip my chicken. This time I'm gonna dip it in milk, and this is soy milk because my baby can't have regular milk, and I want her to be able to enjoy this dinner. Mi gente, ahora lo que pueden hacer es empezar a prender la estufa. Yo diría que empiecen a fuego mediano, ¿ok? En lo que vamos a sumergir el pollo. En esta ocasión lo voy a sumergir en leche de soya. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan disponible. Y lo hago en leche de soya porque mi hija no puede tomar leche regular y yo quiero que ella disfrute también su comida. So, here we go. Sorry. Are you still doing the video? Yeah, baby. If you have also buttermilk, of course, it's better. If you do it with you know, buttermilk, it's super good. You want to soak them in there for a minute. Okay, people, so then once they are soaked in the milk, if you want to do it with that, you can do it too. Después que ya lo sumergen en la leche o en el huevo, como ustedes quieran. Now, I don't know if you can see. No, you can't see me. Alright. Take it from here. Like this. Okay. Y hacemos así al pollito. Until it's completely, of course, completely covered. There you go. Until it's completely covered. And I'm gonna do this on all the chickens. Ustedes pues por supuesto lo ponen en la harina. Lo escurren un poquito, lo ponen en la harina. Lo menean así, asá. Y después, cuando el pollo esté bien cubierto, lo ponen hacia un lado, como estoy haciendo yo. Okay, people. So now I'm gonna start adding my chicken. Start adding the drumsticks first. And remind you, it's at medium heat. I have to lower it down a little bit more. But anyway. Okay, people, so this is my final result. Mi gente, este es el resultado final de los pollos. Okay. The drumsticks, I left them approximately 20 minutes on each side.
And oh my god, how do you call this? And the thigh, I left it approximately 25 minutes on each side. Yeah. Okay. And this is it. Let's do the test. I'm eating now. This has been 75, aka Michi Wichi support. Thumb it up. Bye bye and take care. Esta ha sido Sammy de 5. Hagas Michi Wichi y sigue sintonizando. Bye bye y cuídense.